Boa noite, George Willacqui. Noticias de última hora esta noite que alterareo fundamentalmente a trajetória de Christ de Sussex e potencialmente redesenharão o mapa de sucesso real. Uma carta confidencial escrita pelo príncipe Harry para seu irmão William, príncipe de Gales, foi vazada para os serviços de inteligência britânicos e posteriormente obtida pela nossa equipe de investigação através de fontes protegidas como acesso direto às comunicações do Palácio. A carta, datada de 23 de fevereiro de 2025, abrange 7 páginas manuscritas e contém admissos tão explosivas, tão devastadoras para a narrativa que Meghan Markle construiu ao longo de 7 anos. Que altos funcionários do Palácio a descrevem como o desenvolvimento mais significativo nas relações de família real desde a crise de abdicação de 1936. Nesta carta, Harry não apenas solicita reconciliação ou expressa arrependimento por incidentes específicos. Ele desmonta sistematicamente a verso dos eventos de sua esposa. Admite saber que ela manipulou os fatos e fabricou queixas. Reconhece que ele possibilitou sua enganaco através de seu silêncio e implora ao irmão por caminho de volta para a família que exigiria abandonar Meghan completamente. As implicações são impressionantes. Isso não é especulação, não é rumor. Isso é uma evidência documentada escrita pela própria mão de Harry que promotores, advogados de divorcio e planejadores de sucesso real estão agora examinando com intenso foco. Antes de examinarmos o conteúdo da carta em detalhes, você precisa entender por que este documento é importante e como sabemos que é autêntico. Primeiro, a carta existe em forma física, 7 páginas escritas na papelaria pessoal de Harry. Como marca de água de sua fundição Archwell e sua caligrafia característica, que grafologistas analisarão e confirmarão que corresponde a mostras autenticadas de seus registros de serviço militar e correspondências anteriores. Em segundo lugar, a carta foi entregue através do tradicional serviço de correio real no dia 23 de fevereiro, chegando ao Palácio de Kensington às 14h47, horário medio de Greenwich, onde foi registrada no registro oficial de correspondência antes de ser entregue em mãos ao secretário particular de William. Em terceiro lugar, os serviços de inteligência britânicos tomaram conhecimento da existência da carta em 18 horas, pois os protocolos de segurança do Palácio exigem a verificação de toda a correspondência em busca de potenciais ameaças à segurança ou material de chantagem. E o contudo achando uma classificação imediata como material estrategicamente sensível que afeta a sucesso real. Em quarto lugar, nossas fontes incluem 2 membros da equipe de caça do Príncipe de Gales que confirmaram independentemente a chegada da carta e forneceram destacos consistentes de seu conteúdo antes de obtermos o documento real. Em quinto lugar, temos a corroboração alto funcionário do Home Office que confirmou que o governo foi informado sobre as implicações da carta para os arranjos de segurança de Harry devido potential retorno ao Reino Unido. Isso não é boato de tabloide, é uma crise documentada que achou protocolos de resposta de emergência em várias instituições responsáveis pela proteção da monarquia. Agora, se você quer entender o que acontece a seguir nesta situação sem precedentes, se você quer saber como os estrategistas do Palácio estão respondendo, como a equipe jurídica de Meghan está se esforçando para conter os danos, e o que isso significa para as crônicas de Sussex. Você precisa se inscrever neste canal e ativar o sininho de notificações agora mesmo. O que você está prestes a ouvir não está sendo reportado em nenhum outro lugar porque os meios de comunicação tradicionais ainda estão negociando com os funcionários do Palácio sobre quanto eles podem revelar. Não estamos sujeitos a essas negociações, não estamos atados a relacionamentos de jornalismo do acesso, e dirmos exatamente o que esta carta diz e o que significa para o futuro da família real.
Inscriviasi agora porque esta historia esta esse desenrolando uma velocidade extraordinaria e o próximo desenvolvimento pode acontecer questo de dias. Deixa-me explicar a estrutura de carta porque entender como Harry organiza o SUA, confisseo revela SU, estado mental e cálculo estratégico. A carta comica com três parágrafos de contextualização onde Harry reconhece que neo tem diarito de conatar William Appos os ataques públicos, as alegacos de entrevista com Oprah, as tracos do documentário de Netflix e as revelacos do livro spare. Ele neo tenta minimizar essas ofensas ou afirmar que eram justificadas. Em vez disso, ele afirma explicitamente: participai de uma campanha de deceit anos para prejudicá-lo. Pai. Catherine instituiu que você, gel literara. Fiz isso conscientemente. Fiz isso deliberadamente. E fiz isso porque tinha mais medo de raiva de minha esposa do que estava comprometido com o bem-estar de minha família. Essa abertura é extremamente importante porque elimina a defesa de que Harry foi manipulado sem SU, conhecimento ou que ele realmente acreditava na verso dos eventos de Meghan. Ele está admitindo participação intentional em uma campanha de engano. O que tem profundas implicações legais que exploraremos mais adiante nesta investigação. A segunda cico, consumindo aproximadamente duas páginas de carta de 7 páginas, detalha incidentes específicos onde Meghan fabricou ou distorceu grosseiramente eventos que Harry sabia serem falsos no momento em que os tornou públicos. Harry identifica 9 exemplos distintos com detalhes suficientes para que os investigadores possam cruzar sua verso com as evidências existentes. O primeiro exemplo diz respeito ao suposto comentário racista sobre a COR de pele de Archie. Harry escreve: Nunca houve uma conversa em que alguém da família expresses preocupação sobre qual escura a pele do Archie poderia ser. Meghan criou essa história ao pegar uma piada que fiz sobre genética e reformulá-la como comentário de membro da família. Quando disse ela que isso seria catastrófico para afirmar publicamente, ela diz que a família Mauricia isso por neo tardado a ela o que ela queria. Essa admissão contradiz diretamente a acusação central da entrevista com Oprah e expõe o que Harry caracteriza como uma fabricação deliberada, em vez de malentendido ou uma lembrança equivocada. O segundo exemplo aborda os conflitos na preparação do casamento com Catherine. Harry afirma: Catherine neo fez Meghan cor durante as provas dos vestidos de madrinha. Meghan fez Catherine cor. Enteomi diz que deveríamos inverter a história antes que a imprensa obtivesse a verdadeira verso. A six transformer incident em que ela grita como Charlotte de Tres anos, em uma narrativa onde ela era a vítima de malde de Kate. Sabia que era uma mentira. A ajudia a contar de qualquer maneira. Esta confissão corrobora relatos da equipe do Palácio que surgiram em 2021. Mas que Harry descarta publicamente como falsos. Sua admissão de que sabia a verdade e participou ativamente de disseminação da verso falsa transforma isso da alegação contestada, engano confirmado. O terceiro exemplo diz respeito ao título e as arrumacos de segurança de Archie. Harry escreve: Meghan sabia antes de nos casarmos que nossos filhos neo receberiam automaticamente os títulos de príncipe e princesa sob as cartas patentes de 1917. O Palácio explicou isso para nós duas várias vezes. Ela também sabia que as arrumacos de segurança estavam ligados ao status de membro ativo de realeza, neo aos títulos. Mas ela disse ao mundo que a família era racista por negar ao nosso filho título e protocolo. A DXCI dizer isso porque contradiz la significaria admitir que havia explicado as regras para ela e que ela estava mentindo. Esta admissão demonstra que as queixas de segurança e título apresentadas em vários fóruns públicos foram baseadas na representação consciente de Meghan sobre protocolos estabelecidos que haviam sido claramente explicados.
O cordo exemplo aborda a allegata negligencia de Christ de sod mental de Meghan. Harry affirma. Quando Meghan afirmu que a instituto esse recusu e adjudala quando ella estava suicida. Eu sabia que isso era falso porque eu havia pessoalmente organizado para que ela vis dois terapeutas diferentes que o Palacio pagou. Ela participou de uma sessão com Carta, e depois esse recusu a continuar. Ela mais tarde afirmou que esses não eram terapias reis porque queria cuidados psiquiátricos internados em uma instituição na América, o que teria exigido que ela abandonasse suas funcos reis durante a gravidez. A instituição não esse recusu a ajudá-la. Ela esse recusu a acomodar uma demanda que foi projetada para criar exatamente a narrativa que ela inteu usa contra eles. Essa admissão vai ao cerne das alegacos de sod mental que geraram uma enorme simpatia por Meghan e posicionaram a família real como insensível e cruel. O quinto exemplo desrespeito a arranjos financeiros e alegacos de que fomos cortados. Harry escreve, nunca fomos cortados financeiramente. Quando eu disse ao meu pai que estávamos indo para o Canadá. Ele imediatamente organizou período de transição de 2 meses, que continuaríamos recebendo apoio total enquanto estabelecíamos uma renda independente. Recebimos mais de 3 mil de libras durante aquele ano de transição, além de manter o uso de fraude. Meghan queria que o Palacio financiasse todo o nosso estilo de vida na Califórnia permanentemente. Enquanto também ganhávamos uma renda independente de acordos comerciais. Quando meu pai recusou esse arranjo, ela caracterizou isso como ser abandonada sem recursos. Eu sabia que estávamos recebendo apoio substantial e que havíamos herdado dinheiro que nos dava segurança financeira. Eu não disse nada quando ela afirmou que havíamos sido cortados sem ajuda. Essa confissão refuta diretamente a narrativa de vitimização financeira e demonstra que Harry permite conscientemente que impressos falsos persistam. O sexto exemplo aborda as alegacos sobre o próprio casamento. Harry escreve, o casamento custo ao contribuinte britânico mais de 30 mil de libras. Cada pedido que Meghan fez foi atendido. A reina pessoalmente lhe empresta uma tiara. Charles pagou pela recepção. A capella, a música, as flores, as carruagens, tudo foi fornecido custo extraordinário e com meticulosa atenção, as suas preferências. Quando ela mais tarde afirmou que o casamento era uma armadilha ou espetáculo que ela suporta em vez de desfrutar, eu sabia que isso era uma história revisionista projetada para si, posicionar como uma vítima mesmo durante o que deveria ter sido uma celebração. Essa admissão mina a narrativa de que Meghan foi maltratada desde o início de seu relacionamento com a família real. O sétimo exemplo desrespeito a alegacos sobre a equipe do Palacio. Harry afirma, Meghan fez com que 47 membros da equipe pedissem demissão ou transferência durante nosso tempo no Palacio de Kensington. EU is secretar com membros da equipe por erros menores. Menosprezar sua inteligência. Exigir que trabalhassem horarios impossíveis e depois afirmar que eram incompetentes quando não conseguiam atender a expectativas irresolvíveis. Quando surgiram alegacos de bullying, EU a defende publicamente e chame as acusicos de uma campanha difamatória. EU sabia que eram verdadeiras porque me desculpiei pessoalmente com membros da equipe não dela várias vezes. Eu sabia que ela havia criado ambiente de trabalho hostil. Eu a defendi de qualquer forma porque tinha medo do que ela faria se eu apoiasse a equipe contra ela. Esta confissão valida as alegacos de bullying que os oficiais do Palacio tineram investigar em 2021 e sugerir que as negacos públicas de Harry eram conscientemente falsas. O oitavo exemplo aborda a própria entrevista com Oprah. Harry escreve, eu sabia antes de nos sentarmos com Oprah que muitas das coisas que Meghan planejava dizer eram completamente falsas ou distorcos grosseiras de situações complexas.
EU sabia que characterizer uma conversa sobre países de Commonwealth como racismo era injusto. EU sabia que afirmar que você e que nunca recalharão era falso porque EU estive presente em vários eventos familiares privados onde ambos tenerão repetidamente incluirá e ajudará a esse adaptar. EU sabia que insinuar que a instituto tinha psiquiatras disponíveis, mas esse recurso a dar acesso a ela era uma mentira. Mas Yumi Sunny ao lado dela e assini I como cabica e acrescem as minhas próprias acúsicos porque eu a escolhi vez de todos vocês e neo podia voltar atrás uma vez que chegamos tal longe. Esta admissão sugere que toda a entrevista foi conduzida de má fé, como participaco consciente de Harry na disseminação de informações falsas ou enganosos. O nono exemplo diz respeito a série documental de Netflix. Harry afirma, quando estivamos filmando a série de Netflix, eu sabia que estivamos violando os acordos que havíamos feito sobre privacidade para os membros da família. Eu sabia que estivamos usando fotografias e vídeos privados sem permissão. Eu sabia que estávamos apresentando conversas editadas e descontextualizadas para fazer você parecer mal. Os projetores me perguntaram várias vezes se eu estava confortável com a forma como a família estava sendo retratada. Eu aprovei cada episódio, mesmo sabendo que estávamos quebrando a confiança e fabricando drama onde não existia. Fiz isso porque precisávamos do dinheiro do contrato com a Netflix e porque Meghan deixou claro que mostra qualquer lealdade. A família seria tratado como uma treco a ela. Esta confissão final indica que o documentário, assim como a entrevista, foi produzido com o pleno conhecimento de Harry de que continha características enganosos e injustas. Agora, após detalhar esses 9 exemplos do que ele chama de minha participação na campanha de engano de Meghan, Harry transita para a cico mais explosiva da carta, onde aborda sua motivação e situação atual. E ele escreve: Estou escrevendo esta carta agora, após 7 anos de silêncio prejudicial, porque finalmente entendi algo que deveria ter sido óbvio anos atrás. Meghan nunca amou a família. Ela nunca quis fazer parte do instituto. Ela queria explorar a associação para valor comercial e depois destruir a credibilidade do instituto quando não acomodasse suas exigências por tratamento especial. E foi sua arma para essa destruição. Ela cultivou meus ressentimentos existentes, amplificou meu senso de vitimização, me isolação de cada pessoa que poderia ter me ajudado a ver com clareza e, em seguida, direciona minha raiva para a família que ela queria punir. E eu participei de boa vontade porque ela me fez sentir compreendido e porque eu era fraco demais para resistir à manipulação dela. Essa caracterização da seu relacionamento com Meghan como fundamentalmente exploratório representa uma completa reversão de 7 anos de declarações públicas em que Harry insistiu que ela era a vítima de crueldade institucional. Harry enteou detalha suas circunstâncias atuais com extraordinária franqueza. E ele afirma: Estamos quase falados. O contrato com a Netflix termina em setembro de 2025 e não será renovado porque nosso conteúdo não atendeu as expectativas e gerou publicidade negativa que a plataforma não pode arcar. O contrato com a Spotify foi cancelado após não conseguirmos entregar o conteúdo prometido. O adiantamento do livro já foi gasto. Devimos mais de 8 milhões de dólares à American Express por despesas que Meghan fez com cartos corporativos para compras de luxo pessoas. Enfrentamos a execução hipotecária de nossa propriedade emudecido porque não conseguimos manter os pagamentos da hipoteca. A fundação Archwell está sob investigação do FBI por fraude de caridade porque Meghan desviou mais de 2 milhões de dólares em docos para o pessoal. Estou enfrentando uma possível deportação porque o pedido de visto que enviei continha informações falsas sobre uso de drogas que depois admiti publicamente em minhas memórias.
A resposta de magnitudo isso a exiger que facamos outra entrevista reveladora onde fazemos alegacos ainda mais dramáticas contra a família na esperança de gerar outro grande pagamento. E neo posso mais fazer isso. Neo posso contar mais mentiras. Neo posso te prejudicar ainda mais. Neo participaria de outra campanha de publicidade projetada para machucar a família a fim de gerar dinheiro que imediatamente desperdicaremos estilo de vida que neo podemos pagar. Essa situação financeira e legal representa uma deterioração catastrófica em relação à lucrativa independência que supostamente estava alcançando. A carta conclui como pedido explícito de Harry e os termos que ele propôs. E ele escreve: Está pedindo que você me ajude a encontrar caminho de volta. Sei que não posso retornar ao status real após tudo o que fiz. Sei que não posso ser confiável com informações de segurança ou informações familiares sensíveis. Sei que destruí relacionamentos que talvez nunca sejam reparados. Mas está pedindo que você me ajude a encontrar papel, qualquer papel, que me permita viver na Grã-Bretanha, server ao país de alguma capacidade limitada e reconstruir a conexão com minha família ao longo do tempo que isso possa exiger. Está preparado para me divorciar de Meghan. Está preparado para reconhecer publicamente que estava errado sobre as alegacos que fizemos. Está preparado para cooperar com os investigadores que examinam a fraude de caridade e outros assuntos legais. Está preparado para ceder quaisquer códigos que você e meu pai estabeleceram. Está preparado para viver em silêncio, sem perfil público. Se isso for ok a reconciliação exige. Não posso mudar o que fiz, mas posso parar de causar mais danos. Estou implorando para que me dê essa chance. Por favor, ajude-me a voltar para casa. Essa conclusão dixa explícito que Harry viu retorno à família como incompatível com a permanência casado com Meghan e que ele está disposto a abandonar seu casamento para alcançar a reconciliação. Agora, vamos examinar a linha do tempo que levou a esta extraordinária carta, pois entender a sequência de eventos nos últimos 90 dias revela a crise crescente que leva Harry a essa medida desesperada. 1 degree de dezembro de 2024, American Express intracom uma macao civil contra a Archwell Foundation e ambos os Sussexes pessoalmente, buscando a recuperação de $8, famílias brancas de cartão de crédito corporativo neopagas, além de juros e penalidades. 8 de dezembro de 2024, a Netflix notifica os Sussexes KSU contrato de projeto neo será renovado além da sua expiração setembro de 2025 e que a última parcela de pagamento está sendo retada aguardando a resolução de disputas sobre a entrega de contudo. 15 de dezembro de 2024, agents do FBI executam mandados de busca nos escritórios da Archwell Foundation em Beverly Hills e na residência de Montecito, apreendendo registros financeiros, computadores e comunicações relacionados à investigação de fraude de caridade. 22 de dezembro de 2024, o advogado de imigração de Harry notifica que o Departamento de Segurança Interna está preparando para iniciar processos de deportação com base em declarações materiais falsas em sua solicitação de visto sobre uso de drogas. 29 de dezembro de 2024, o Bank of America notifica os Sussexes que sua conta hipotecária está 60 dias em atraso e que os procedimentos de execução hipotecária começarão em 30 dias sem o pagamento imediato de $847.00 em valores devidos.